Hello everyone, welcome to Manasvi Gunjalolu channel. This is Manasvi and today's topic is ledger. Okay, this ledger is the second stage of the books of accounts. After recording the transactions in the journal, after that the next step in is all the transactions are entered into the ledger. Now first see the what is the meaning of ledger. So ledger is the second stage of recording. First we identify the transaction, after that all the transactions are recording in the journal. That is the first step, and this is the second stage of recording. That is what? Ledger posting and balancing of ledger accounts. First the transactions are posted into the ledger, that is called as a ledger posting. After posting into the account, the next is balancing of ledger account. Balancing of ledger accounts means both credit side and debit side should be equal. So that is the balancing of ledger accounts, which is necessary to get the information regarding the net effects of various transactions. By this preparing this ledger account, we will know the net effect means how much is the balance from this account. For example, we are preparing cash account, salaries account, rent account, missionary account. We are preparing so many accounts. By this, at the end of the each one account, how much is the net amount is there, how it will be effect into the business. So that is the net effect of various transaction. Ledger is a book. It is also one type of book which contains what? Which contains accounts. What is the meaning of account? It is a personal or any firm or bank recording an individually. We are preparing individual accounts. Where we have to prepare these accounts? All our accounts are prepared under this ledger. This is the meaning of ledger. Now see the proforma of ledger. Proforma of ledger. Generally, account is in the form of an T shape. The left side part is called as an debit. Right side part is called as an credit. Debit side will have 4 columns. Credit side have 4 columns. Date, particulars, JF number, amount. Okay, now write date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. Okay, these are the 8 columns are there. On that main side, which account we are preparing? Example, cash account, Ramu account, salaries account, missionary account. Here I write missionary account. Okay, I will explain in Telugu also. ఈ లెడ్జర్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి సెకండ్ స్టేజ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? జర్నల్లో మనం ఏం రాస్తాం? ట్రాన్సాక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. ఐడెంటిఫై అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ అకౌంట్ కిందికి వస్తుంది, పర్సనల్ అకౌంటా, రియల్ అకౌంటా, నామినల్ అకౌంటా అని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఐడెంటిఫై చేసినాక ఆ అకౌంట్కి సంబంధించిన రూల్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్, రియల్ అకౌంట్ రూల్, నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రూల్స్ని బట్టి మనం జర్నల్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసాక మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే లెడ్జర్లో రికార్డ్ చేయాలి. ఎట్లా రికార్డ్ చేసాం? ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే జర్నల్లో రికార్డ్ చేసినామో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని తెచ్చి మనం లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ చేసాం. పోస్టింగ్ చేసినాక ఏం చేసాం? బ్యాలెన్స్ చేసాం, ఈక్వల్ చేసాం. మనకి క్రెడిట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ ఈక్వల్గా వచ్చిందా, ఎక్కడ సైడ్ అయినా అంటే డెబిట్ సైడ్ ఆర్ క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువ వస్తే మనం బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ అమౌంట్ రాసి బ్యాలెన్సింగ్ చేసాం.
సో మనకి లెడ్జర్ అనేది కంపల్సరీ. ఎందుకు అంటే ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడైనా మనకి నెట్ ఎఫెక్ట్ ఎంత ఉంది, ఏదైనా పర్సన్ నుంచి ఇంకెంత అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఈ అకౌంట్లో నెట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది బిజినెస్ పర్సన్కి తెలవాలి. కాబట్టి లెడ్జర్ అనేది మనకి కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, లెడ్జర్ ఈజ్ ఏ బుక్ విచ్ కంటైన్స్ అకౌంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ బుక్. ఇందులో మనకి ఏం చేస్తాం, అన్ని అకౌంట్స్ కంబైన్ అయితే, ఓన్లీ ఒకటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసామని లేదు. నువ్వు ఎన్ని అకౌంట్స్ అయితే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావో అన్ని అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్రొఫార్మా. ఇది మనకి లెడ్జర్ ప్రొఫార్మా. టోటల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి, 8 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనకి అకౌంట్ అనేది టీ షేప్ లో డ్రా చేసాం. లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ వచ్చేదాన్ని మనం డెబిట్ సైడ్ అంటాం, రైట్ సైడ్ వచ్చేదాన్ని క్రెడిట్ సైడ్ అంటాం. సో డెబిట్ సైడ్ 4 కాలమ్స్, క్రెడిట్ సైడ్ 4 కాలమ్స్. డెబిట్ సైడ్ వచ్చేసి డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్. క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చేసి డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్, అమౌంట్. మనం ఏం చేసాం, డేట్ కాలంలో డేట్ రాసాం. అంటే ఎక్కడి సైడ్ డేట్ రాసాం, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు లెడ్జర్లో అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే జర్నల్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ రాసి ఉంటేనే నువ్వు లెడ్జర్లో అవి రాస్తావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు 1st జనవరి రోజు ఒక మిషనరీ కొన్నావు. సో అక్కడ 1st జనవరి ఉంటే నువ్వు లెడ్జర్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా 1st జనవరి అనే రాయాలి. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి ఏ డేట్ ఉంటుందో మనం లెడ్జర్లో కూడా అదే డేట్ రాసుకోవాలి. సో డేట్. పర్టిక్యులర్స్ మీన్స్ which type, that is an a cash or a missionary, rent, salaries, like that. JF means journal folio. అంటే మనం లెడ్జర్లో అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జర్నల్లో ఏ పేజ్ నెంబర్లో రాసావు అనే దానికి మనం ఈ జేఎఫ్ రాస్తాం. జర్నల్లో ప్రొఫార్మా గీసినప్పుడు మనం లెడ్జర్ ఫోలియోలో రాస్తాం. అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసినప్పుడు పలానా బుక్లో ఆ పేజీ నెంబర్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని పోస్టింగ్ చేసాము అని జర్నల్లో లెడ్జర్ పేజ్ నెంబర్స్ ని రాసాం. లెడ్జర్ లో ఏం చేసాం, ఏ పేజ్ నెంబర్ లో ఈ జర్నల్ ఎంట్రీని రికార్డ్ చేసాము అని ఆ జేఎఫ్ రాసాం. సో ప్రస్తుతానికి మనం ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ ని లీవ్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేసాం, రియల్ లైఫ్ లో ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసాం. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అన్ లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈస్ అమౌంట్. డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్, amount. Okay, so this is the proforma of ledger. Now see one example problem for this ledger. Now see the one example problem. Okay, on 2016 August 1st, goods sold for cash rupees 15,000. August 2nd, paid rent is 1,000. On 4th, purchased goods from Raju 5,000. Paid for advertising rupees 1,200. Paid salaries rupees 1,500. So these are the transactions. First we will write the journal entries for this. So first, what is the entry for goods sold for cash? Whenever goods are sold out, cash is coming into the business. So generally cash will come under the real account. What is the rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. So in this first transaction, cash is coming into the business, goods are going out of the business. So for this entry is what? Just I'll write roughly, just for whenever we are preparing ledger account, it is one type of assumption. Cash account debtor to sales account. Cash account debtor to sales account. Next, paid rent. How we pay the rent? In the form of cash. So generally rent will come under the which account? It is an expenses. So this will come under the nominal account. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So rent is an expenses. Rent will come debit side. Rent account data to cash account. Rent account data to cash account. Next is purchased goods from Raju rupees 5,000. Whenever purchases goods means goods are coming into the business. So here who is the giver? Raju is a giver. So Raju will come under the personal account. Rule is debit the receiver, credit the giver. So he is a giver. He will come under the credit side. So for this is purchases account debtor. Purchases account data to Raju account. Raju account. The next is
paid for advertising. How we pay? In the form of cash only. Generally advertising means what? It is an expenses. We paid cash, it is an expenses. So entry is advertising account debtor or advertisement account debtor to cash account. Next is paid salaries. So salary is also expenses. Entry is salaries account debtor to cash account. So these are the journal entries. So for this journal entries we will prepare the ledger accounts. Okay, here what are the accounts are there generally? One is rent account, cash account, purchases account, Raju account, advertising account, salaries account. So first see cash account. First see cash account. Date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. So first draw the proforma. First you will write debit, credit, date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, amount. Now see what are the transactions are relating to cash account. So first is cash account debtor to sales account. Which side is getting cash? Debit side. So on that debit side, in that cash account is main heading. In this we won't write any cash account here. We will write just it is to opposite is we have to write sales, not cash. Okay, ఇక్కడ చూడండి మనం ఏమైతే ట్రాన్సాక్షన్స్కి జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసామో ఓన్లీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్కి మాత్రమే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసాం. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో క్యాష్ అనే అకౌంట్ ఎన్నిసార్లు కనిపించింది? 1 2 3 4 టైమ్స్ ఉంది. మనం 4 టైమ్స్ క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయొద్దు. ఓన్లీ ఒకటేసారి క్యాష్ అకౌంట్లో ఈ డిఫరెంట్ డేట్స్ వేసి మనం క్యాష్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నీకు ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఉంది కదా అని డెబిట్ సైడ్లో టు క్యాష్ అని రాయొద్దు ఎప్పుడైనా సరే. ఎందుకు రాయొద్దు అంటే మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఏ అకౌంట్? క్యాష్ అకౌంట్లో మళ్ళీ మనం క్యాష్ అని రాయలేం కదా. సో అందుకనే దానికి ఆపోజిట్లో ఏదైతే ఉంటుందో అది రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ క్రెడిట్ సైడ్లో క్యాష్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు డెబిట్ సైడ్లో ఏది ఉంటే అది తీసుకెళ్ళి క్రెడిట్ సైడ్లో రాయాలి. సో మనకి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏముంది? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్ ఉంది. సో మనకి క్యాష్ అకౌంట్ ఎక్కడ సైడ్ వచ్చింది? డెబిట్ సైడ్ వచ్చింది. అంటే మనం క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఏం రాయాలి? టు సేల్స్. అండ్ విచ్ డేట్? 2016 August 1st. How much amount is? ₹15,000. Next here paid rent. Rent account debtor to cash account. ఓకే, ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ ఎక్కడ సైడ్ ఉంది? క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది. అంటే క్యాష్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ మనం ఏం రాయాలి? ఆపోజిట్ ఉన్నది రాయాలి. ఆపోజిట్లో ఏముంది మనకి? రెంట్ అని ఉంది. అంటే మనం క్యాష్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై రెంట్ అని రాయాలి. అండ్ విచ్ డేట్? August 2nd 2016. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్? ₹1,000. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్లో క్యాష్ లేదు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ట్రాన్సాక్షన్ పేడ్ ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. విచ్ సైడ్ క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది? క్రెడిట్ సైడ్. అంటే క్రెడిట్ సైడ్లో బై అడ్వర్టైజింగ్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్? ₹1,200. విచ్ డేట్? August 7. నెక్స్ట్ సాలరీస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అకౌంట్ ఎక్కడ సైడ్ వచ్చింది? క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. బై సాలరీస్. ఆన్ విచ్ డేట్? August 8.
హౌ మచ్ అమౌంట్ ఈస్ రూపీస్ 1500. సో అంతే. ఇప్పుడు మనం ఈ అకౌంట్ని ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు రాసేది ఏంటిది, పోస్టింగ్ అంటాం. ఆఫ్టర్ పోస్టింగ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది, బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. ఎలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాము, డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ సేమ్ రావాలి. డెబిట్ సైడ్ ఎంత ఉంది మనకి, 15,000 ఉంది. సో క్రెడిట్ సైడ్ కూడా 15,000 రావాలి. అప్పుడు ఏం రాస్తాం, మనకి ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ ఓన్లీ ఎంత ఉంది, 3,700 ఉంది. సో డెబిట్ సైడ్ ఎంత ఉంది, 15,000 ఉంది. బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం 15,000లో నుంచి 3,700 తీసేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ వస్తుందో అమౌంట్ మనం క్యారీ డౌన్ చేయాలి, అంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. August 31st by balance carried down. Carried down means closing balance. How much is there? 11,300. So this month closing balance is a next month opening balance. Next month is 1st September. To balance brought down. How much? 11,300. So this is the ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాష్ అకౌంట్. మీరు ఎప్పుడైనా జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసాక లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసాక లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ విచ్ అకౌంట్ విల్ ప్రిపేర్, రెంట్ అకౌంట్. రెంట్ అకౌంట్ ఆల్సో సేమ్. డేట్, పర్టికులర్స్, జేఎఫ్, amount, date, particulars, JF, amount. Debit, rent account, credit. Date, particulars, JF, amount. Date, particulars, JF, అమౌంట్. సో మనకి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు రెంట్ అకౌంట్ అని వచ్చింది, ఓన్లీ వన్ టైం. రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రెంట్ అకౌంట్ విచ్ సైడ్ ఈస్ గెట్టింగ్, డెబిట్ సైడ్. సో ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ రెంట్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ టు క్యాష్, హౌ మచ్ ఈస్ రూపీస్ 1,000. ఆన్ విచ్ డేట్, August 2nd. Now only one is there. Now we want to close this account. How? By writing balance carried on. On which date? 31st August. By balance carried down 1,000, 1,000. This month closing balance is the next month opening balance. So September 1st. To balance brought down, how much is rupees 1,000. So that's all. So this is the rent account. Next see purchases account. Okay, next is purchases account. How much amount and which side is getting, see here. So on the main heading first we will write the purchases account. Purchases account. Generally which side is getting, purchases account data to Raju account. Purchases is debit. So on the debit side of purchases account to Raju, how much amount is rupees 5,000. Anything is there related to purchases? No. Now close this account 31st August. Debit side is 5,000, credit side is 5,000. So by balance carried down, how much amount is rupees 5,000. This month closing balance is the next month opening balance. To balance brought down rupees 5,000. So this is a purchases account. So this one completed, this one completed, this one completed. Cash account also completed. Next is which account? Raju account. Next is Raju account. Next is Raju account. Purchases account data to Raju account. Raju account which side is getting, credit side. So on that credit side of Raju account
by purchases. How much amount is? Rupees 5,000. Now we close this, we balancing this account. So credit side is more, debit side is less. Now we will close this account by writing the debit side to balance carried down. How much amount is? Rupees 5,000. So debit side, credit side should be equal. Now this month closing balance is the next month opening balance. On which date these purchases is there? On August 4th. Now 31st August. Now here debit side is getting, we will write opposite. Debit side వస్తే credit side రాయాలి, credit side వస్తే debit side రాయాలి. So first September by balance brought down. How much amount is? Rupees 5,000. So this is the Raju account. Next is advertising account. Next is advertising account. So what is the entry for this? Advertisement account data to cash account. Advertisement which side is getting? Advertisement or advertising. So what is the entry? Advertising account data to cash account. We are preparing advertising account. So on the debit side advertising account, we are writing to cash. How much amount is? Rupees 1,200. Okay. None that nothing is there relating to advertisement account. 1,200, 1,200. So on 31st August, we will close this month by balance carried down. How much amount is? 1,200. So this month closing balance is the next month opening balance. So 1st September, what? To balance brought down is rupees 1,200. Okay, this is an advertising account. Then next is salaries account. Next is salaries account. Next is salaries account. So now see here, what is the entry for the salaries account? Salaries paid. Salaries account data to cash account. Salaries account is which side is getting? Debit side. So on the debit side of this account to cash, how much amount is? 1,500. Anything is there relating to the salaries account. So debit side is 1,500, credit side is 1,500 by balance carried down. So 1,500. This month closing balance is the next month opening balance is 1st September to balance brought down rupees 1,500. Okay. This is a salaries account. All are completed. One more is sales account. Next is sales account. Main heading is sales account. What is the entry? Cash account data to sales account. Sales account is which side is getting? Credit side. So on the credit side of this sales account, August 1st by cash. How much amount is? Rupees 50,000. So nothing is relating to sales. Now close this account. To balance carried down. How much amount is? Rupees 15,000. Both sides will get equal. Is rupees 15,000. 15,000. So this month closing balance is the next month opening balance. That is 1st September by balance brought down amount is rupees 15,000. ఇలా మనకి జర్నల్ ఎంట్రీస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రాస్తామో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో ఇలా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ we will see one more problem. Okay, thanks for watching. Please subscribe Manasvi Gunjalolu channel.